Так, Річард підключається. Річард, hi. Are you here? Yes. Юлія, hi. Ksenia will be our translator now. Yes. Ksenia, are you here? Yes. Good. Okay. Richard, we may start, maybe. Okay. Учасники ще підключаються зараз. Вже більше 200 людей на місці. Тому, мабуть, ми можемо починати. Перекласти це йому? So our participants are still joining. We have more than 200 people already with us, and we may start. Great. Okay, thank you very much, Ksenia, and thank you so much, Borislav, for organizing this extraordinary event. Дякую, Борислав, за організацію такого надзвичайного заходу. Obviously, this has attracted a lot of interest. І, звичайно, що цей такий захід, він привернув багато уваги, викликав багато інтересу. And so please be patient with us as everyone comes online and as we check that the system is working. Будь ласка, просимо вас трохи терпіння, поки ми ще підключаємо людей і перевіряємо, чи все правильно працює. I'm speaking to you from New Zealand, and I'm here with my wife and co-trainer Юлія Курушева. І я зараз знаходжусь в Новій Зеландії, я буду говорити до вас і разом з моєю дружиною та співтренером Юлією Курушевою. And we have spoken on Borislav's programs before, so we're really happy to be back talking to you over in Ukraine. І ми вже брали участь у семінарах Борислава, і ми раді знову бути з вами і говорити до вас в Україні. And the fact that we are organizing this together, this itself is a statement of solidarity with Ukraine at this very challenging time. І той факт, що ми разом організуємо цей захід, говорить про нашу солідарність з Україною в такий важкий час. I know that there will be people from many different backgrounds and experiences here. І я знаю, що брати участь будуть люди з дуже різним досвідом, з різних куточків країни. And Yulia and I are we are both trainers and coaches and psychotherapists. Я і Юля, ми разом являємось тренерами і психотерапевтами. And my own background, I'm a member of the New Zealand Association of Psychotherapists. І трошки про себе. Я являюсь учасником асоціації психотерапевтів у Новій Зеландії. And my main focus in terms of the techniques I use is NLP or neuro-linguistic programming. І техніки, які я використовую в своїй роботі, це НЛП або нейролінгвістичне програмування. So Yulia is also a trained teacher of havening, which is something she will introduce briefly to us later on. А Юля також навчає ми називаємо це гаванінг, і вона пізніше трошки більше розкаже про це. And so this is another neuroscience-based technique for working with people. Це нова техніка, яку можна використовувати у роботі з людьми. And I
I want the focus of these two sessions to be on using techniques not just for individual challenges, but also for collective and historical trauma. І протягом цих 2 днів я хочу зосередитись на використанні технік не лише для індивідуальної роботи, а для зцілення колективної або історичної травми. So I'm going to begin by talking a little bit about what I'm meaning by trauma and what happens in the brain in terms of trauma. І спочатку я трошки хочу поговорити про те, що я розумію під словом травма і що відбувається в нашому мозку, коли трапляється якась травма. And then I want to talk about how trauma is transmitted or passed on through the generations. І потім я поговорю про те, як травма передається з покоління в покоління. And then Юлія is going to teach her process, a specific part of her process called self-havening. А потім Юля навчить вас своєму процесу, який називається самогаванінг. And I also I'm hoping today as well to introduce you to an NLP way of thinking about internal family systems, IFS, internal family systems. І також сьогодні я хочу познайомити вас з таким типом НЛП, так, як внутрішньо сімейна система. Tomorrow we will be introducing you to a new process that was originally developed by Юлія herself. Завтра ми познайомимо вас з таким процесом, який Юля розробила власноруч. And that is called transcendence. Це називається трансцендентність. Юлія, do you want to briefly say hello to these people? Hello, my name is Юлія Kурушева. I am in New Zealand and I'm originally from Estonia. I moved to New Zealand in 1995. It's my absolute honor and privilege to be with you today. Всім добрий вечір. Мене звати Юлія. Зараз я знаходжуся в Новій Зеландії. Сама я з Естонії. В Нову Зеландію переїхала в 95-му році і дуже рада бути тут. And I'm really looking forward to sharing this havening summer governing technique with you today. And it's a very simple and very effective technique to regulate heightened emotional states on a daily basis. Some of you might have seen this before, had experience of this before with us. І також я рада буду познайомити вас з такою технікою, як гаванінг. І це дуже проста і дуже ефективна техніка і для роботи з емоціями. І, можливо, ви вже з нами робили цю техніку раніше. Thank you. So I also want to acknowledge that we know that there are a lot of excellent psychotherapists and trainers who are teaching these kinds of things already in Ukraine. І ми знаємо, що існує дуже багато психотерапевтів і тренерів, які вже навчають цьому в Україні. Excuse me, because my pronunciation of Ukrainian is probably not very accurate. Він вибачається, тому що він, напевно, хоче зачитати імена, і, можливо, не всі будуть правильно зачитані. But for example, when I look online, one of the psychotherapists in Ukraine, Pavel Gornostai, в Україні він дивився, один з відомих психотерапевтів – це Павло Горностай. And he is a psychodrama director.
Sorry, he's psychodrama. Director or therapist, psychodrama therapist. Він займається проблемою психологічної травми. Psychodrama. And Alexandra Shimenova. Олександра Хіменова, напевно. She is a therapist in family constellations. Вони займаються родинними розстановками. So I can see that these and many other people are already discussing the idea that we're teaching about here of dealing with historical trauma. І я бачу, що багато людей вже займаються темою як лікування історичної травми. So I hope that we will give you some new ideas for working with this challenge. І я сподіваюся, що ми дамо вам нові ідеї, щоб працювати з такою складною темою. And also, the very fact that we are connecting like this across the world is a therapeutic act. І той факт, що ми так об'єднуємось з різних сторін світу, вже має терапевтичний ефект. And especially when trauma is historical and affects whole communities, this kind of connection is incredibly important. І коли травма має історичне значення, і коли люди об'єднуються таким чином, то це дуже важливо в її лікуванні. So let me say a little bit, I want to say a little bit about what I mean by psychological trauma. І спочатку трошки хочу сказати про те, що я розумію під психологічною травмою. If you look at Zoom on the speaker view, I hope that you will be able to see the chart behind me here. І я сподіваюся, що ви бачите картинку за мною на екрані. And just a moment, and I will share. I'll see if I can share this slide. Хочу поділитися з нами слайдом. So for those of you who can access this in the chat. Так, ви можете в чаті також відкрити цей файл. Oh, no, I didn't mean to show this one. Sorry, but Це не той слайд? I had another slide of that I hadn't sent. Sorry. Okay, let's take this off for now. Thank you. Okay, so what I want to talk about is, first of all, the way that memory happens in the brain. І спершу я хочу поговорити про те, як створюються у нас спогади, як пам'ять працює. When you have any experience, then it is first of all recorded in the center of the brain in two places. One is called the hippocampus and one is called the amygdala. Коли в нас є якийсь досвід, то він записується в центрі мозку в двох частинах, яка називається гіпокамп і мигдалеподібне тіло. And the hippocampus stores most of the original information about where you are and what is happening. І гіпокамп, він зберігає оригінальну інформацію, що саме відбувається з вами. And the amygdala stores an assessment of how serious this event is. А мигдалеподібне тіло, воно вже зберігає вашу оцінку цієї події. So the amygdala is interested in positive and negative experiences. І це мигдалеподібне тіло, його цікавлять позитивні та негативні якісь події, досвід.
Negatively, on one side of the amygdala, it pays attention to things that are frightening or painful or made a person sad. Там якби записується оцінка негативна подій, які визивають страх, які болючі, або які, через які людина стає сумною. And on the other side of the amygdala, it pays attention to things that might be positive, like food and sex and something interesting, something you could be curious about. А з іншої сторони, там записуються якісь позитивні події, якась їжа, позитивні емоції, чи те, про що людина, чим вона цікавиться. And so its aim is to work out which things are not important, which things are important. І треба працювати над тим, розділяти, які речі є важливими, які ні. If it is extremely activated by fear or pain or anger, І якщо це активується такими емоціями, як страх, біль або злість, then actually it will activate the body so strongly that your conscious mind cannot take back control. І якщо активуються ці емоції, то ваше тіло і ваше у тілі, то ваша свідомість, вона не може контролювати їх. So at this time the brainwaves will become faster, different neurochemicals will be moving through the brain. І тоді хвилі з вашого мозку, вони будуть йти швидше, і нейрохімічні речовини будуть поступати. And of course, the body will be getting ready to run away or to fight. І ваше тіло буде готовим бігти або боротися. Now, all of that is normal. There's nothing going wrong in the brain when that happens, of course. І, звичайно, це нормально, коли це відбувається в мозку, тут немає нічого неправильного. And usually, over the next few days, this new memory will be, it's called reconsolidated, means built again in the outside of the brain, in the cortex. І через декілька днів цей спогад, він буде як перезаписаний у прикунеусі. No, in the cortex here. У корі головного мозку, sorry. And actually, by the way, if the memory is very disturbing, then it will be moved exactly to the precuneus. Yes. Але якщо цей спогад, він дуже такий нав'язливий, то тоді він буде записаний у прекунеусі. Yeah. And in this case, when a memory is moved to the precuneus, the view of the memory is changed around, so you are seeing yourself in the memory. І коли цей спогад, його запис перезаписується у прекунеус, то тоді ви вже бачите себе якби збоку в цьому спогаді. And this makes it easier to think about the memory that was upsetting. І так вже легше думати про той спогад, який розчаровує. Now, when the memory is reconsolidated in this way, then it is connected to all of your other memories. І коли цей спогад перезаписується таким чином, то він стає пов'язаним з іншими вашими спогадами. And this gives you many more choices about how you respond to this kind of situation. І тоді у вас виникає більше варіантів, як ви можете реагувати на цю ситуацію. So actually, that means that once the brain has more choices, it will calm down the activation in the amygdala.
Мгм. І коли у вас буде більше варіантів реагування, то тоді ваше мигдалоподібне тіло якби заспокоїться. Of course, reconsolidation can only happen when the person, full reconsolidation only happens when the person is asleep. Мгм. І цей перезапис відбувається, коли людина спить. And so this means that if the person is very stressed and they're not getting enough sleep, then this process will be interrupted. Якщо людина знаходиться у стресі, вона недостатньо висипається, то тоді цей процес переривається. And we know from actually research from just a few days ago that in fact when the memory is too distressing in the amygdala, then reconsolidation really doesn't happen. І в дослідженні декілька днів тому ми дізналися, що якщо людина знаходиться у стресі, і мигдалоподібне тіло знаходиться у стресі, то перезапис спогаду не відбувається. So when someone has PTSD, post-traumatic stress disorder, Коли хтось переживає посттравматичний розлад, in that case, then what happens is that the memory is experienced as if it is happening now instead of in the brain, instead of being a memory in the usual places. і тоді людина відбувається таким чином, що вона реагує, ніби це відбувається зараз, а не ніби це вже відбулося як спогад. Вона реагує, ніби це відбувається. So a lot of the most recent trauma recovery techniques, for example, those developed in NLP, І техніки, які використовуються для лікування посттравматичного стресу, такі техніки є в НЛП. they are aimed at calming down the activation of the amygdala and helping the brain reconsolidate the memory. Вони спрямовані на те, щоб якби заспокоїти цю активацію в мигдалоподібному тілі і запустити цей процес перезапису спогаду. And so actually havening that Julia is going to teach something from, havening is one of these techniques that can be used in this way as trauma recovery. І одна з технік, про яку буде говорити Юлія, це гаванінг, вона спрямована на подолання посттравматичного стресу. And with havening, as well as with some of these other techniques, we have research showing that it reduces the activation in the amygdala. І техніки, такі як гаванінг та інші, вони сприяють тому, що наше мигдалоподібне тіло, активація в ньому сповільнюється. And it also calms the brainwaves. І це заспокоює хвилі нашого мозку. So we are not teaching you how to use havening this way today. We're teaching you how to use it to manage emotions in this moment. І сьогодні ми будемо вчити вас техніці гаванінг для того, щоб можна було справлятися і управляти своїми емоціями. But it is possible with it's actually a 2-day training to teach people to use it for trauma. І в нас буде 2-денний тренінг для того, щоб можна було використовувати цю техніку для лікування травм. Our aim today is to show you how to use it to calm down enough to benefit from more enjoyable processes. І сьогодні ми покажемо цю техніку для того, щоб можна було заспокоїтись і насолоджуватись тим, що відбувається навкруги. And on a previous Zoom seminar, we had the experience of people in Ukraine actually dramatically calming down in a 10-minute session of self-havening.
Мгм. І раніше ми проводили Zoom-сесії з людьми з України, і ми бачили, як за 10 хвилин вони змогли значно прийти в значно спокійніший стан. So the most important thing I wanted to say, though, about the activation of the amygdala is it doesn't mean the brain is broken. It's actually the way the brain is meant to function. Мгм. І я хотів сказати, що активація в мигдалоподібному тілі вона відбувається не через те, що з мозком щось не так, а вона відбувається саме тому, що так працює мозок. The brain is trying to protect you by getting you into a state where you can stay alive. Its priority is staying alive, not feeling nice. Мгм. І мозок ваш так запрограмований, щоб захистити вас, щоб ви змогли вижити. Це головніше, ніж почуватися комфортно, мати приємні відчуття. Once someone has survived the crisis event, then it's really our job to, we would say, hack into the brain and use the brain to help you feel good about it. Угу. А коли людина пережила якусь кризову ситуацію, то це вже наша робота, так би мовити, хакнути мозок і допомогти мозку впоратись. Now, because the brain is actually trying to look after you, it not only changes the brain in response to a dangerous situation, it changes the information around your DNA as well. І оскільки мозок, він так запрограмований, щоб захищати вас, при його роботі також змінюється ваша ДНК. And let me see if I can show you that. Okay. Just a moment. Okay, so I hope that behind me here you can see some information if you want to get a screenshot of this. Вибачте, я перервалась на коментар про поганий переклад. I'm sorry, could you repeat, please? I hope you can see the information behind me, and I'll say what it's about. Сподіваюся, що ми бачимо текст, який написаний в нього за спиною, і можемо прочитати його. Він розповість, що там написано. And maybe you can take a screenshot if you want to look up this information afterwards. І можете зробити собі скріншот, якщо хочете потім собі ще раз прочитати цю інформацію. So, what we have found in research in the last 8 years, there has been research about how the DNA changes after stressful events. Було дослідження протягом останніх 8 років, і в ньому досліджувалось, як наш мозок змінює ДНК. And of course, what happens is that your DNA is responsible for helping you produce new chemicals, new proteins. Ваша ДНК працює так, щоб виробляти нові хімічні речовини та білок. And some of these proteins help you to calm down after a stressful event. І деякі з цих білків, вони допомагають вам заспокоїтись після стресової ситуації. But if the person experiences many stressful events, one after the other, Але якщо в людини трапляється одна стресова ситуація за іншою, or if the stressful event seems extremely serious to the brain, або якщо стресова ситуація в нас здається такою дуже серйозною для нашого мозку, then
it sends messages out to the DNA to stop the DNA producing these relaxation chemicals. Тоді мозок посилає інформацію ДНК, щоб він перестав виробляти ці білки для заспокоєння, які нас заспокоюють. And so this information then is called epigenetic, which means around the genes. І ця інформація вона знаходиться навколо генів. And so this epigenetic information then stops the genes producing chemicals of relaxation. І ця епігенічна інформація, вона тоді зупиняє наші гени від продукування цих білків для заспокоєння. And keeps the person on alert. І людина знаходиться в такому стані, на чеку українською, вибачте. Now this information, this epigenetic information is then passed on to the children of this person. А потім ця інформація, яка знаходиться навколо гена, вона передається дітям цієї людини. And so when we check the children of people who, the research was done with children of people whose parents were in the Holocaust in Nazi Germany. А потім, коли ми перевіряли дітей, які були дітьми тих людей, які пережили Голокост у Німеччині. And of course, if we did the same research, I think we would see the same results with children of those people who were in, is it called Holodomor in Ukraine, in the famine. І, звичайно, ми те саме могли би спостерігати у дітей тих батьків, які пережили Голодомор в Україні. And so their children's DNA, the epigenetic information is changed in a predictable way. It's always the same way. І ДНК цих дітей змінилася таким передбачуваним чином. And the DNA of their grandchildren is changed in a slightly different way. А ДНК вже онуків, вона змінилася трошки по-іншому. So the immediate children become more activated, so they are stressed and anxious. Тобто діти, на них зміна ДНК впливає більше, вони стають більш такими стривоженими та стресують. The grandchildren become less activated, so they become more depressed, more likely to alcoholism and drug addiction. На онуків активація діє трошки менше, але все ж вони дуже схильні до депресії, схильні до вживання алкоголю. And of course, if there is another traumatic event happening in the community, then we will see this kind of process rolling on generation after generation. І якщо в суспільстві трапляються якісь травматичні події, то ми бачимо, як травматичний цей досвід, він наслається. But in the last 3 years, we have 3 research studies in the last 3 years showing that if we do successful psychotherapy with a person who has this kind of change, then the epigenetic changes will reverse. І за останні 3 роки ми зробили 3 дослідження, в яких ми виявили, що якщо у людини, у якій активувалася зміна ДНК, і вона пройде психотерапію, то ці зміни відбудеться якби відкат цих змін. So this means that in a single session of psychotherapy, often we can produce a result which, when we check the DNA, we see every cell in the person's body has changed.
І навіть за одну сесію психотерапії, після однієї сесії, якщо провести аналіз ДНК, можна побачити, що ця навкологенна інформація змінилась. This makes our work as psychotherapists even more precious, even more important than we thought. І цей факт робить роботу психотерапевта ще більш цінною і більш важливою, ніж ми вважали раніше. Every person who you help, you not only help them, but you help their children, their grandchildren, their great-grandchildren. І кожна людина, з якою ви працюєте, таким ви допомагаєте дітям цієї людини, і її онукам, і правнукам. So this means that we have a connection to the future. Це означає, що ми маємо зв'язок з майбутнім. Now, I also want to restate that when these epigenetic changes happen, there is nothing broken. This does not mean something is wrong. І я хочу сказати, що коли відбуваються ці епігенетичні зміни, то це не означає, що щось працює неправильно. Because the reason why this epigenetic change has happened is because your parents, your grandparents, their bodies are trying to not only stay alive themselves, but help their descendants, help their children stay alive. Ці зміни відбуваються тому, що тіла ваших батьків і дідусів і бабусь, вони хочуть допомогти вам пристосуватись до нових умов, допомогти вам вижити. The only thing that their body can give to their children is this protection of being more activated and avoiding danger. І єдине, що може передати їх тіло, це захист, ця активація для того, щоб уникнути небезпеки. The very pain that our clients are experiencing is sadly as a result of the love that their parents and grandparents have for them. І в наших клієнтів ми стикалися з такими випадками, що their grandparents are trying to protect them by changing their DNA so that they are more cautious, more careful. Так, що ці зміни відбуваються, тому що їх батьки і бабусі люблять їх, і таким чином вони намагаються захистити їх. That's it. So this means as psychotherapists, we are connecting the distant past and the distant future. І таким чином ми, як психотерапевти, ми поєднуємо далеке минуле і далеке майбутнє. We are working in the present with one person, but we are always working with the history of their family from far in the past to far in the future. І ми працюємо в теперішньому з однією людиною, але виходить так, що ми працюємо із далеким минулим, і з майбутнім. Traditional cultures always had people who do this, people like shamans, for example. І в традиційному коучингу завжди були такі люди, які цим займалися, і це були шамани. And they always had group or community rituals which expressed this connection between the past and the future. І в них були такі ритуали, в яких відбувалось поєднання минулого і майбутнього. And in our generation, this is our job. І тепер в нашому поколінні це наша робота. Okay. So now I want to say a little bit about
what happens when not just one person, but a whole country, a whole community experiences a traumatic event. А тепер я хочу поговорити про те, коли не лише одна людина переживає якусь травму, а ціла країна, ціла громада переживає якусь травматичну подію. I don't have a good clear chart about this, but I will try to show you in the background here. A moment. Немає в нього схеми, але є текст. Okay. So, okay, yeah, that one, this is good. Okay. So the research on trauma to whole communities comes from places, for example, one of the places where the research is done is with Native American people, American Indians. І вплив травми, коли переживає ціла громада, був досліджений у індіанців. And I think this is immediately relevant to the experience of people, for example, in Ukraine. І я думаю, що ці результати цього дослідження можна примінити також до українців. Just looking at the last 100 years of if I can say that, of Stalinism and Putinism. І дивлячись на сторічний досвід сталінізму, путінізму, that the effect of an attack on the whole community is much more than the effect of individual attacks. І вплив, коли відбувається якась атака на цілу громаду, він значно більший, ніж коли відбувається якийсь напад на окрему людину. Firstly, as human beings, when we have an animal like a cat, for example, we understand that the cat is territorial. It feels connected to the area where it lives. Якщо, наприклад, взяти кота, то ми розуміємо, що ця тварина, вона пов'язана з територією, на якій вона живе. In a similar way, human beings feel a connection to the land where they live. І так само людина, вона відчуває зв'язок з землею, на якій живе. And historical trauma to whole countries breaks this connection with the land where people live. І історична травма, вона руйнує цей зв'язок із землею. So when people are forced out of East Ukraine right now, for example, it's not just that they can't see the same land. The food is different. All of the things that were part of the ecology of their life are gone. І зараз, коли люди вимушені їхати зі сходу України, і не лише змінюється земля, на якій вони живуть, змінюється все, і їжа, і все навкруги них, і їх звичне життя більше не існує. And I'm wanting to say this not just to say, oh, it's really bad, but to validate the reality of what it's like to have this kind of experience happen to a community. І я це кажу зараз не тому, лише щоб сказати, що це погано, а для того, щоб підтвердити, який це вплив має на громади, з якими це відбувається. So it's important to understand how much people in Ukraine are challenged by these things, that they are not just facing individual problems. This is a bigger thing. І це настільки важливо, з якими проблемами стикаються українці сьогодні, що це не лише проблема однієї людини, а це проблема багатьох. Виключ. Ага. So, of course,
as well, when there is this kind of collective trauma, then the usual support systems are also broken. So the way that people would get help when they were upset, those are lost. І коли стається колективна травма, то тоді втрачаються ці механізми підтримки, не допомагає те, що зазвичай допомагало людині, коли вона була чимось засмучена. Connection with elderly people who have been through these kind of experiences before, connection with just things like medical support systems. Those are broken. Так, втрачається зв'язок з старшими людьми, які раніше мали той досвід. I'm sorry, what was the second part? Yeah, Because so when there's message in chat, I got distracted by messages. Thank you. Yeah, so actually the connection to older people who could be supports, the connection to medical services, those things are broken by war, for example. Так, втрачається зв'язок з старшим поколінням, втрачається доступ до медичних послуг, наприклад, коли під час війни. And the usual community rituals that support people when they're upset, even church services, even village gatherings for markets, those are broken. І втрачаються і руйнуються ці системи, і ці заходи не відбуваються, наприклад, різні церковні служби і зібрання в різних селищах, різні ярмарки, вони не відбуваються. The aim of invaders, like what is happening in Ukraine at present, is to destroy the sense of collective meaning, the sense of understanding what we are as a group. І чого хочуть досягти загарбники, як це відбувається, наприклад, в Україні, вони хочуть зруйнувати це відчуття колективності, хто ми такі як група. And so because people look around and they see this is happening to all of us, there is a feeling of collective grief, that not just that it's sad for me, but this grief about the whole world collapsing. І через те, що люди бачать, що це відбувається навкруги, це відбувається не лише з ними, то стається не лише таке індивідуальне горе, це колективне горе. And whatever we think rationally, there is also often this feeling of collective shame, of feeling what is wrong with us that this happened. І також люди можуть відчувати колективний сором, можуть виникати запитання, що з нами не так, чому це відбувається з нами. So therapists understand how this happens with an individual child who is abused, for example. І психотерапевти, вони розуміють, що відбувається з окремою особою, наприклад, в дитинстві з нею жорстоко поводились. And of course, this is happening to a whole community when there is something like a famine or invasion. Коли трапляється голод або якісь воєнні дії, то це вже відбувається з багатьма людьми. And when these events are repeated over several generations, then of course the trauma also begins to shape people's collective identity, their sense of who they are as a people. І якщо такі травматичні події для групи людей відбуваються з покоління в покоління, то тоді це змінює колективну свідомість і колективну ідентичність, як люди себе сприймають.
So just like an individual person might say, well, I am a trauma survivor, then whole communities like the Jewish community or the Native American community think I am a trauma survivor. І людина може казати, що вона пережила травму, і так цілі народи можуть вважати і казати, що вони пережили травму, наприклад, як єврейський народ, як індіанці в Америці. And because I have worked personally in many places, like in Sarajevo, where there has been this kind of community trauma, I have seen this many times, of course. І, звичайно, я був в таких місцях, як Сараєво, де відбувалися ці колективні травми, і я на власні очі бачив приклади. And if you work in Ukraine right now, you are seeing it, and what I'm doing is not saying, oh, isn't it awful? I just want to validate this is the result of collective trauma. І зараз ви працюєте з цим в Україні, і я кажу не для того, щоб сказати, що, о Боже, як це жахливо, а підтвердити той факт, що того, що насправді відбувається. So, okay. So the research about this is very recent, only the last few years. За останні декілька років відбувався якесь дослідження, воно дуже нове, свіже. And we can see that this explains the difficulty it is for psychotherapists working in this kind of situation. І його результати показують, чому психотерапевтам так важко працювати в таких умовах. Because people begin to think this is the way we are, that we are traumatized. Тому що люди починають думати, що ось ми такі, ми травмовані. So when we were teaching at the beginning of the current invasion in 2021, then we could say, well, this is a traumatic event. We will get over it sometime soon. І якби ми проводили сесію на початку воєнних дій, то ми могли б сказати, що так, це травматична подія, ми колись відійдемо, переживемо. Now, whatever we think consciously, positively, of course, there begins to be a feeling like this is a longer-term situation of this is what it means to be Ukrainian. That is the risk, of course, that people start thinking to be Ukrainian is to be traumatized. А зараз ми бачимо, що ці події затягнулися на довший час, і люди починають думати, що ось ми українці, і це означає, що ми травмовані. So before I hand over to Julia to show you a way of dealing with the emotions that this brings up right now. І перед тим, як я передам слово Юлі, щоб вона поділилася техніками, з допомогою яких можна контролювати свої емоції. Let me remind you what we know from the research quickly about dealing with individual trauma. Давайте я нагадаю вам те, що ми знаємо з цього дослідження, як можна лікувати особисту травму. So I'm going to start at the bottom of this list, and this is not just my ideas, this is what the research shows about people who are more resilient, who manage crises more effectively. Я з вами поділюся результатами цього дослідження. Почну з низу списку. Це не просто мої думки, це результати дослідження, які говорять про тих людей, які мають більше стійкості, щоб боротися з травмою. So we see with individuals
that contact with other people is the most important predictor of will they recover well from a traumatic event. І контакт з іншими людьми є найбільшою частиною стійкості для того, щоб подолати травму. And so this means not just psychological contact, but like physical contact with people. І це означає не лише психологічний контакт, а фізичний контакт з іншими людьми. And so, of course, what we are doing right now here is a resilient thing to be doing. І те, що ми зараз з вами робимо, це, звичайно, ми виражаємо свою стійкість. So I am speaking to you from across the other side of the world, and this is a reminder, we are one human family. І я зараз говорю до вас з іншої частини світу, і це є доказом того, що ми одна велика родина. When you look at these other human beings, the ones that you can see here on the screen, your brain is reminded you are part of humanity. І коли ви бачите обличчя інших людей у себе на екрані, то це вам нагадування про те, що ви частина однієї великої родини. Even if we didn't teach you any other information, just looking at people from across the world is a healing act. І навіть якщо ми більше вас нічого сьогодні не навчили, то просто дивитись на людей з інших частин світу вже має такий цілющий ефект. Your brain knows this, your cells, your DNA knows this. І ваш мозок, ваші клітини, ваше ДНК знають про це. And when I say that, this is the next thing that resilient people do, is that they don't just focus on the problem right now, they have a much bigger perspective. І стійкі люди, вони не концентруються на проблемі, вони мають більш ширше бачення. We are part of a much bigger story of humanity. Ми являємося частиною людства, історії людства. And whatever has happened in your life in the last 2 years, you are part of humanity. We are still here. І неважливо, що трапилось за останні 2 роки, ми зараз тут, і ми є частиною людства. And this is not just a theory. Your body, your cells know this. І це не просто теорія, ваше тіло і ваші клітини знають це. So resilient people as well, because they know they're in a challenging situation, they set very simple goals for each day. Також люди, які мають стійкість, вони ставлять собі прості цілі на кожен день. Our aim in this training is not to teach you everything we know about trauma recovery. That would take many, many days. І мета цих сесій не навчити вас всьому, що ми знаємо про лікування травми. Це дуже багато днів знадобилось би. But our goal is to give you some really basic information and some really immediately useful specific technique. Наша мета – це дати вам базові знання та техніки, які можна одразу використовувати. And part of this is, in NLP, we call it your ability to reframe the experience. І в НЛП ми називаємо це здатністю переоформлення. So to think, what can I learn positively from this? Чого позитивного я можу тут навчитись? This sounds ridiculous when the situation is so horrific. Це звучить якось, не те, щоб смішно, а дивно, коли ситуація настільки жахлива. And the best I can hope right now is that when you go to sleep tonight, you will remember there are people across the world who are thinking of you and love you.
І я сподіваюся, що сьогодні, коли ви будете лягати спати, ви згадаєте про те, що десь на іншому континенті є люди, які думають про вас і люблять вас. who think about you every day. Які думають про вас кожного дня. And if we didn't have this crisis to meet like this, you would never have heard me say that. І якби не сталася би така кризова ситуація, ви б ніколи не почули, як я це кажу вам. The thing at the top here, which is usually the first thing I would teach people about resilience, is how to manage your state of mind. І в першому списку йде такий пункт, якого я завжди спочатку вчу інших людей, що ваш не настрій, а як ви налаштовані, це дуже важливо. And in this case, I want to hand over to Julia to show you something about this. First. І хочу передати слово Юлії. And I realize we have been talking together I've been talking for almost an hour, so it may be important for you to stretch and to look after your body. І я вже майже годину говорю, то може трошки нам треба розім'ятися. Julia. Thank you, Richard. Can you hear me all right? Yeah. Thank you. So my professional background, I've been an NLP trainer and a coach for almost 25 years. Юля була НЛП-тренером вже більше 25 років. And I specialize especially in helping people resolve anxious feelings, fears, panic, psychological trauma. І я займаюся тим, що допомагаю людям справитись з тривожністю, страхами, панічними станами. And I'm also a trainer of havening techniques, and I run trainings to certify practitioners of havening. І я також проводжу тренінги з техніки гаванінг. And yes, cool. And havening is relatively new modality. It's about 20 years old, and it's been used in many fields, in therapy, counseling, hypnotherapy, coaching, business. І гаванінг – це достатньо нова така техніка, їй всього 20 років, і вона використовується в багатьох таких сферах, і в терапії, і в гіпнозі, і в бізнесі, і в коучингу. Justin Bieber uses havening. Джастін Бібер використовує техніку гаванінг. So havening is designed to work in three main areas. The first one is to help with traumatic events, so kind of like deal with past memories. І техніка гаванінг, вона використовується для 3 цілей. Перше – це лікування травми, лікування цих таких травматичних спогадів. The second one is present-oriented to help us self-soothe and regulate emotions on a daily basis. So that's what we are going to do now. І друге, це фокусується на теперішньому часі, щоб ми могли справлятися, керувати своїми емоціями на щоденній основі, і цьому ми будемо сьогодні вчитися. And the third group is future-oriented to build resilience, to set goals for the future. І третє – це більш сфокусована спрямована на майбутнє. Це якби розвиток стійкості, постановка цілей.
And today I'm showing you self-havening as a self-help tool. And this element we're bringing to these sessions or seminars to help you deal with emotional responses that might arise as a result of us talking about what we're talking about. І сьогодні я навчу вас техніці, яка називається самогаванінг, яка спрямована на те, щоб керувати своїми емоціями і на емоційні реакції. Это просто, это Борислав. Несколько раз писали, что вы знаете русский, что может без перевода, а говорить на русском. Борислав, к вам вопрос. Я постоянно отвлекаюсь на комментарии, но вы скажите. Ксенія, ви не відволікаєтесь на коментарі. Хто хоче, я відповім, кому потрібно. Добре, дякую. We can find a way. Okay. So I'm going to briefly introduce you to this technique, and then we are going to do it together. І я швиденько вас ознайомлю з цією технікою, а потім ми будемо її практикувати. So this word havening comes from the word haven, which means place of safety. І назва цієї техніки гаванінг, ну, з англійської heaven, це означає безпечне місце. And it was developed in America by twin brothers, Dr. Ronald and Dr. Steve Roden. І цю техніку винайшли два брати-близнюки в Америці, Рональд і Стів Ruden. Руден. R-U-D-E-N. Ruden. Руден. This is a psychosensory method. І це психосенсорний метод. Which means that we use sensory input to affect psyche, to affect body and mind. Sorry, could you repeat, please? So psychosensory method means that we psychosensory, so it means that we are using sense of touch here to affect our psyche, and psyche is like body-mind system for us here. Так, і психосенсорний метод означає, що ми використовуємо наші відчуття, там дотик, слух, щоб впливати на нашу систему тіло-розум. That's right. Yes. And so in neurolinguistic programming, of course, we have some techniques that help us do that. The eye movement, like EMDR processes, tapping, EFT processes, they are all psychosensory techniques. І в НЛП також є психосенсорні техніки, в яких використовується рух очей. Havening is also neuroscience-based technique, so there is a lot of research about what touch does in the system, and the research on havening in particular is ongoing. Є також багато досліджень, які з приводу того, як дотик впливає на різні наші системи. So if you think about it in normal life, in everyday life, if someone gets distressed, like a family member or a friend, then very often we would actually hug a person, or if it is a child, then we would stroke the person, a child. So we use touch a lot. І ми дуже часто використовуємо дотик, наприклад, якщо хтось з нашої родини засмучений, то ми обіймаємо. Якщо дитина засмучена, то ми гладимо, то ми дуже багато використовуємо дотиків. Amongst animals, it is the same, especially when animals are small. We have a cat, so mommy's cats, they would lick their kittens
other animals as well. So touch is hardwired in our neurology. І тварини також використовують дотики. Мама кішка, вони облизує своє кошеня. Тобто дотики, вони в нас мають як зв'язок з нашою нервовою системою. So it's hardwired in our neurology as a mechanism of regulating ourselves. By regulating, I mean bringing elevated states down. І That touch is hardwired. Дотик пов'язаний з нашою нервовою системою. Це засіб для регулювання наших станів. So it is a little bit ironic that touch is therefore socialized out of therapy almost entirely. It's out of therapy? It's out of therapy. І це іронічно, але дотик, він виключений з терапії. Coaching, NLP, psychology, psychotherapy, no touching. Тобто в коучингу, НЛП, сесіях, в психотерапії дотики не використовуються. So it is our natural mechanism of self-regulating, of regulating ourselves, yet when we come for help to a professional, then touching is out of it. І дотик – це така природній механізм регуляції і допомоги, а коли ми приходимо до професіоналів за допомогою, то дотики там не використовуються ніяк. It's strange, right? It's kind of weird. Це дуже дивно, чи не так? It is the fastest way to communicate the sense of safety, the sense of connection to another human being, the sense of belonging. І дотик – це найшвидший засіб, щоб відчути безпеку, відчути свою приналежність. And so this is what Havening offers. It's the gift that Havening offers to the world is that it brings touch back into therapeutic space in a professional and safe way. І те, що Havening принести, додати дотик в терапевтичні сесії. Це норм, продовжити. Yep. Thank you. So Havening touch targets our emotional brain to help reduce the reactivity of the amygdala. Тобто дотик, він спрямований на те, щоб впливати на цю активацію нашого мигдалеподібного тіла. So the amygdala is a part of our limbic system or emotional brain, and it's responsible for our survival, especially survival responses, such as fight, flight, freeze. І це мигдалеподібне тіло, воно відповідає за наше виживання, і саме за ці стани завмерти, тікати або битися, боротися. So amygdala is a part of the brain. In evolutionary terms, it is much older structure of the brain than the thinking brain. І ця частина мозку, вона набагато старіша, ніж та частина мозку, яка відповідає за мислення. Which means that a lot of species survived by having the amygdala, but not having the thinking brain yet. І це означає, що багато видів вижили завдяки тому, що в них була ця частина мигдалеподібне тіло, а не було мислення.
And so amygdala is our friend, of course, because it wants us to survive and to, as species. І ця частина мозку – це наш друг, тому що вона хоче, щоб ми вижили як вид. And it can overdo things sometimes, just kind of can be over the top active. Але інколи вона може бути занадто активною більше, ніж треба. I will invite you now to blink. You've been blinking, so just blink and notice the speed with which you blink once. Моргніть і поспостерігайте, з якою швидкістю ви моргаєте. So the blink is the speed with which thinking brain thinks. І те, з якою швидкістю ми моргаємо, відповідає тій швидкості, з якою мислить наш мозок. Four times faster than the blink is the speed with which amygdala processes information. А в 4 рази швидше, ніж ми моргаємо, з такою швидкістю мигдалоподібне тіло обробляє інформацію. And amygdala is always active, even when we sleep. І ця частина завжди активна, навіть коли ми спимо. To an extent when we sleep as well. And so amygdala, therefore, when triggered a lot, can hijack the whole system. І коли постійно впливають якісь тригери, то це мигдалоподібне тіло, воно може захопити всю систему. And if you have ever experienced a sense of fear or stress, when the thinking brain is not available anymore, this is what amygdala hijack feels like. І якщо у вас були такі випадки, коли ви відчували страх або стрес і були нездатні мислити, то саме так мигдалоподібне тіло захоплює ваш мозок. Thinking brain goes offline. То ваше мислення, та частина мозку, яка відповідає за мислення, вона просто відключається. It's not easy to connect with resources that you might have at that time, internal resources. І цю частину мозку її складно включити з тими внутрішніми ресурсами, які у вас є. And so in a situation like this, it's really useful to have a tool that can help us bring us back to all of our resources quickly. І в такій ситуації дуже важливо мати інструмент, який допоможе нам бути здатними користуватися своїми ресурсами. And this is exactly what havening does. І саме це робить гаванінг. So it allows us to use our natural mechanism of experiencing sense of safety and connection and bring us very quickly back to our kind of more functioning state. І завдяки цій техніці у нас з'являється відчуття безпеки, приналежності, і ми швидко можемо повернути собі здатність мислити. And touch, as a sense, communicates directly with the amygdala rather than thinking brain. І дотик, він напряму впливає на мигдалоподібне тіло, а не на частину мозку, яка за мислення відповідає. Amygdala, as an ancient part of the brain, doesn't speak any language. Amygdala, because it's so ancient, so old, it doesn't speak any language. It doesn't understand English, Ukrainian, no language. І завдяки тому, що мигдалоподібне тіло це з'явилося дуже-дуже давно, воно не сприймає, не говорить ні на якій мові, не розрізняє мови. Language is a function of the thinking brain, so it is much later addition in evolutionary terms. А частина мозку, яка відповідає за мислення, з'явилася набагато пізніше.
So therefore, we almost cannot appeal to the amygdala with just using the words. І тому ми не можемо використовувати слова, щоб звертатися до мигдалоподібного тіла. Amygdala's language is the language of the languages of the brain, languages of our senses, visual, auditory, kinesthetic, and so on. І мову, яку розуміє мигдалоподібне тіло, це мова відчуттів, це те, що ми отримуємо через зір, дотик. And so that's why we're using touch to communicate with amygdala directly, rather than trying to appeal to the amygdala with our language. І саме тому ми використовуємо дотик, щоб напряму взаємодіяти з мигдалоподібним тілом, а не використовуємо слова. Okay, so when we're using touch, then we are changing the electrochemical status of our brain. Коли ми використовуємо дотик, то ми змінюємо електрохімічний склад нашого мозку. So in our skin, we have a lot of receptors, mechanoreceptors, that process various kinesthetic input. На нашій шкірі знаходиться дуже багато рецепторів, які отримують кінестетичні імпульси. One of the specific groups of receptors processes this kind of gentle, soothing touch. Є частина рецепторів, які сприймають такі м'які дотики. It's been researched that the optimal speed of touch would be about 5 centimeters per second. І відповідно до результатів досліджень, оптимальна швидкість, з якою треба торкатись, це буде 5 сантиметрів за секунду. So when we apply the touch, then there are two differences that happen in the brain. І коли ми використовуємо дотик, то в мозку два моменти змінюються. Electrically, the very fast gamma brain waves, very fast, their production goes down, and the very slow delta brain waves, their production goes up. То електрично гамма-хвилі, вони швидкі, вони сповільнюються, а дельта-хвилі, вони пришвидшуються. So these delta brain waves, they especially present in the slow wave sleep phase of when we sleep. Slow wave. Ці дельта-хвилі, вони присутні коли ми спимо, в повільній частині нашого сну. So this is the different stage to the REM, rapid eye movement sleep. А як може російською буде? How it's in Russian, maybe the second type of sleep. Good point. Russian. Okay. RE, rapid eye movement. Быстрые движения глаз. Фаза сна с быстрыми движениями глаз. И медленно-волновой сон. Delta waves in медленно-волновой сон. Thank you. Okay, so this is the first, electrically is the first change, and secondly, the chemically. І друга зміна відбувається хімічна зміна. So when we apply havening touch, then the production of stress hormones decrease. Коли ми використовуємо дотик, то знижується виробництво гормонів стресу. Like cortisol, adrenaline, noradrenaline. Такі гормони, як кортизол, адреналін. And the production of the soothing, calming hormones like oxytocin, serotonin, and GABA, they go up.
збільшується виробництво гормонів, які нас заспокоюють, серотонін, окситоцин. Гамма-аминомасляная кислота, which is the inhibitory neurotransmitter in the brain. І цей гормон є нейропередачем у мозку. Exactly, yes. So it's kind of slows things down in the brain. And so Це повільнює процеси в нашому мозку. So that's what we can do with touch. Okay, so there are 3 types of touches that I'm going to show you. Є 3 види дотику, які Юля нам покаже. And 1 minute. And I will invite you to do them along with me, and as you do them, you can check which ones right now are more comfortable for you, more pleasant for you. Я попрошу вас повторювати за мною і прослідкувати, які саме дотики зараз вам найкомфортніші, найбільше вам підходять. So the first one is the palm havening. Перше – це поглажування долонь. So you can imagine that you are rolling a object in your palms. Ви можете уявити, що ви перекочуєте якісь предмети у долонях. And you don't want to crush it, but you don't want to drop it either. So that kind of pressure to apply. І тиск має бути таким, що ви не хочете якби розчавити цей предмет, і не хочете, щоб він випав у вас із рук. Or you might think of it as like washing your hands. Можете уявляти, ніби ви миєте руки. And it can be like vertical, or it can be also horizontal like this. І рухи можуть бути вертикальними і горизонтальними. And also you can go from the inner parts of where the elbows are, like from here, and also glide hands like this. Можете також починати від внутрішньої частини ліктя, проводити до долони. Okay. So the second touch is like giving yourself a hug, so it's kind of like a moving hug. І друге, це ніби ви обіймаєте себе, але рухаєтесь. So you cross your arms and put your hands on the shoulders, and then from the shoulders down to elbows, you stroke your hands, then lift them in the air and put them back. And Ви кладете руки собі на плечі, перехрещуєте руки і йдете вниз, потім в повітрі перекладаєте знову руки на плечі і йдете вниз. So we only apply the touch by moving down, not like this, but only by moving down. І ми гладимо себе, лише рухаючись вниз. Ми не рухаємося вгору, а лише від плечей вниз. Sometimes people ask why, and I then say, like, imagine stroking the cat against its fur. І люди іноді питають, чому? Я кажу, що уявіться, ніби ви як кота проти шерсті гладите, коли наверх рухаєтесь. Okay, and the third touch is like washing your face. І третій тип дотику – це ніби ви вмиваєтесь. So you go under your eyes and across the cheeks and down. Ставите руки під очима, рухаєтесь в сторону і вниз. This. And then you can also go above the eyebrow and all the way down. Також можете поставити руки і рухатись вверх над бровами, і потім вниз. This. And personal favorite is to draw like a little circles on your forehead. Також можете намалювати маленьке коло на лобі. Or you can reverse the direction as well. And it seems to really quiet the thinking, the internal voice.
І ці рухи, вони, здається, що вони якби сповільнюють швидкість нашого мислення, спиняють той внутрішній діалог. So why this particular touches is because there is a supporting research that shows that when we stimulate these areas, then the production of these slow delta brain waves amplifies much more than when we stimulate the other areas of the body. Чому саме такі рухи? Це підтверджено дослідженнями, що коли ми активуємо, торкаємось саме цих зон, то тоді в нас іде, більше виробляється в нас дельта-хвилі швидше. For example, when we touch the face, it generates 90 times more delta brain waves than when there is no stimulation at all. 90? 90, yeah. І коли ми торкаємо свого обличчя, то виробляється 90 разів більше those waves. In comparison to when there is no stimulation at all. В порівнянні з тим, коли немає стимуляції цих зон. With shoulders and arms, there is between 5 to 38 times more. А коли ми торкаємось плечей, то від 5 до 38 разів більше хвилі. And with hands, it's about 5 times more. А коли торкаємось рук, то в 5 разів більше. And sometimes I show also how you could apply the touch to another human being, like a child especially, and I'm not sure whether we can show it with Richard or Richard. Yeah, so I will just very quickly demonstrate with Richard. If you were applying the touch to someone else, then Юля зараз швидко на Річарді покаже, як можна дотик застосовувати на іншій людині, наприклад, на дитині. we are in the same household. Hi, Richard. Hey, Julia. You comfortable? Yeah. Okay, would you like a cushion? Maybe over there. There is a cushion there. I'm going to sanitize my hands because we're still living in a post-pandemic world. Юля обробить руки, тому що ми ще живемо в постпандемічному світі. So, is it okay if I touch your face? Yeah. You can see it. Ага. Можна я буду торкатись твого обличчя? So, my hands are slightly cold. Руки трошки холодні. Я перепрошую, ми бачимо Ксенію. Чи можна, чи це у мене тільки? У всіх, тому що кадр на спікера переведений. Юля, say something, then they'll see your picture. It will be bigger, because they see me. Юлю просто пін включити і все. That okay? No, that's pin for you. You need to spotlight. I don't have. Просто все должны молчать, а она должна что-то говорить. Тогда она будет в эфире. All right. So I will be talking with Richard then, and then you can see it. All right. So I'm going to apply the touch on your forehead right now. Is that okay? Mm-hmm. All right. And is it okay if I move to your shoulders? Mm-hmm.
Is it okay if I move to your hands? All right, so how was it for you, Richard? Was really good, especially on the face for some reason. So the most relaxing was on the face. Річарду особливо сподобалося, як Юля торкалася його обличчя, це було більш заспокійливо, мало більш заспокійливий ефект. Thank you very much. Thank you. So if you wanted to, for example, especially with children or with someone else who is distressed, you can do that, but always ask for permission. Ви можете використовувати цю техніку для дітей або для інших людей, але завжди питайте дозволу. Okay, so when I will guide us as a group through this technique, then we also going to use another element. Коли я буду проводити цю техніку для групи, то нам знадобиться ще один елемент. And we call them distractions or thinking activities. І ми називаємо їх відволіканнями або мисленнєва якась активність. So these are simple visualizations or counting or singing. Це може бути візуалізація або відлік, або спів. And what distractions do, they engage prefrontal cortex of the brain. І що роблять ці відволікаючі елементи? Вони активують нашу передню частину кортексу. In particular, the working memory of the brain, which is the memory that allows us to retain and manipulate information with which we work. І ця активація не допомагає нам працювати з нашими спогадами. So, for example, right now I'm focusing on what I am going to say next, and if someone asks me for a phone number or my phone number, then I need to put that out of my working memory and retrieve the information about phone number. So I cannot hold two things inside working memory at once. І, наприклад, зараз я думаю про те, що я буду говорити далі, а якщо хтось спитає мене назвати мій номер телефону, то тоді те, що я збираюсь сказати, мені треба відкласти і подумати про номер. Тобто активна наша частина мозку, вона не може утримувати одночасно дві інформації, лише одну. Exactly, because it's impossible to have the two of them at the same time. Так, саме так, дві різні інформації одночасно в активному мозку не можуть знаходитись. And the idea here is that we activate an emotional state that we want to change, so the amygdala get activated. І ідея полягає в тому, що ми активуємо ті емоції, які ми хочемо змінити, і ми активуємо наше мигдалоподібне тіло. We then immediately start applying the havening touch. Ми одразу потім починаємо використовувати дотик, гаванінг, техніку. And we take the attention of our brain somewhere else so that it doesn't keep the activating loop. І потім ми переводимо кудись нашу увагу, щоб ця активація не була такою коловою, щоб вона не повторювалася знову і знову. So we only activate for a couple of seconds, and then immediately we start producing this kind of safety, soothing hormones. Тобто ми проводимо активацію десь протягом 3 секунд, а потім ми переходимо в стадію, коли ми виробляємо
переходимо в той стан безпеки і спокою. So havening is not an exposure technique. What is an exposure? Exposure is, okay, so like CBT, for example, has an element of exposure. EMDR has an element of exposure when the client is asked to keep thinking about stressful situation. We don't do that in havening. Загальний смисл полягає в тому, що в гаванінгу не використовуються тих техніки, коли клієнт має утримувати якусь думку в голові, постійно її прокручувати. Тут така техніка не використовується. So havening is very kind of soft and safer that way for people. І тому ця техніка гаванінг, вона безпечна і така більш діє м'яко на людину. You can use it as a prevention, or you can use it in a moment if you got into some unhelpful state, emotional state. Цю техніку можна використовувати як щоб запобігти якимсь станам, або можна використовувати, коли вже в цей момент у вас є такі емоції, які треба заспокоїти. The more we do this, the more we strengthen that neural network in the brain that is responsible for the relaxation, soothing state. І чим більше ми будемо використовувати цю техніку, тим ми посилюємо ці нейрозв'язки, які відповідають за відпочинок, за здатність заспокоїтись. Okay, so our internet connection is unstable. All right, so we are going to do this activity. It will take about 15 minutes. Зараз ми зробимо вправу, вона займе десь 15 хвилин. And for this activity, what I will invite you to do is to find, first of all, to find a state that you can maybe experiencing right now, or you can get into easily. Not the most traumatic maybe, but the one that you would like to change. І я хочу вас попросити подумати про той стан. Можливо, ви в цьому стані зараз знаходитеся, можливо, ви дуже легко входите в цей стан. Це має бути не найтравматичніший ваш стан, але той стан, над який ви хочете змінити, над яким попрацювати. And so I will give you like a few moments to find what you would like to change. Я дам вам декілька хвилин, те, щоб ви подумали над тим станом, який ви хочете змінити. And once you identify this state, then kind of move into it and check on the scale from 0 to 10, 10 being the most intense you ever felt it, how strong is this feeling now for you? І коли ви для себе знайдете цей стан, то оцініть його від 0 до 10, де 10 – це найінтенсивніший стан, який ви коли-небудь переживали. Ось, і наскільки ви відчуваєте його зараз, наскільки інтенсивно. And notice this number for yourself. І зафіксуйте десь цю цифру для себе. Out of 10. 10 the worst, the strongest, and 0 is completely calm. І де 0 – це ви повністю спокійні, а 10 – дуже таке інтенсивне відчуття. And as you notice the number, then I will invite you to apply the havening touch. Start doing the havening touch. Коли ви визначите цифру інтенсивності, тоді можете починати застосовувати техніку гаванінг. You can
you can do this in any sequence of the touches that you like. Можете робити ці рухи в будь-якій послідовності. So you can combine any way that is comfortable for you. Тобто можете їх поєднувати, як вам зручно. And first of all, I will invite you to breathe, inhaling on the count of 4 and exhaling on the count of 8. І також попрошу вас, щоб ви дихали також з рахунком, і ви вдихали на 4 і видихали на 8. So inhale on the count of 4, 1, 2, 3, 4. Тобто ви вдихаєте на 4 рахунки. And exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І видихаємо на 8 рахунків. And then you can do it a couple of more times yourself. Ще раз їх можете самі повторити. Okay, and now continuing with the touch, I will invite you to count from 0 to, from 30 to 0 down backwards. Так, і продовжуйте робити ці вправи з дотиком і рахуйте від 30 до 0. So I will start with a few numbers and then you can do it by yourself. Я почну, назву декілька цифр, а ви продовжите самі. 30, 29, 28, 27, 26, 25, and so on. And when you arrive to 0, I will invite you to count from 0 to 30 in two steps of 2. Коли ви дорахуєте до 0, то потім рахуйте від 0 до 30 двійками. What do you mean by twos? 2, 2, 4, 6, 8. Рахувати, називати 2, 4, 6, 8. And so on. And now from 30 to 0 in threes. That's right. До 0 через 3. 27, 24, 21, 18, 15, and so on. 30, 27, 24, так далі. Cool. Okay. And so now I will invite you all to play a game. And this will be naming animals, birds, insects, anything altogether from alphabetically from A to Z. А тепер я пропоную вам пограти в гру, де треба буде називати назви тварин, пташок, комах в порядку алфавіту. Ksenia, could I ask you for the first maybe 3 or 4 letters of Ukrainian alphabet? А, Б, В. It's the same as in Russian. Oh, okay. Okay, so I will name the first letters, and then we can and then you can continue. So for example, I will go with English though, ant, like
And, Мгм. Так, на А, and, але це оса. O. And B, maybe like bear in English. Да, на англійській на бі це ведмідь, ага. Хтось пише бегемот. Behemoth. Nice. Behemoth. Yeah. And then where? And then where? Волк? Вовк. Maybe? Мгм. Yeah. Almost the same, it's вовк. Волк. And then where? О, ворона. Where? Галка? Maybe? Это okay. Гусь. Мгм. Okay. So, and гипопотам, yes. And then АБВГ Д, Да. Ж, З, І, У. Nice. К, К, Л, М. I'm looking at, yay. Н, Н, О, Осел, Н, О, П, Осел, Р, Р, пингвин, так, рыс, Р, С, русалка, С, слон, Т, тигр, У, maybe, У, уж, У, cool, У, Ф, nice going, У, фламинго, cool. Ф, У, Ф, Х, Ш, орел, Т, nice, Ч, not going with Ему, Ч, черепаха, Ш, Ша, Мель, Шмель, Щ, Ще, щука, м'який знак, Ему, Ю, not sure, and Я. Ящерица, Юнг, yeah, Юлия as well can be, yeah. Okay, wow, nice going, like really, really cool. Okay, the next game would be, that's really well done, and the next game will be singing or even like humming, like a song. І наступна гра, треба буде наспівувати собі так пісеньку з закритим ротом. Так. It's also activates our, when we hum through the vagus nerve, we actually regulate the heartbeat so that it becomes more stable or slower. Vagus maybe like блуждающий нерв. Yeah. Коли ми наспіваємо, то ми так впливаємо на цей українською важко, на нерв, який полукає, і ми і сповільнюється серцебиття. Люкаючий.
Okay, so I will demonstrate and then I will invite you to choose a song that you are comfortable with. So you know that it's absolutely like neutral or nice for you. And so it might, I will do it with the Twinkle, Twinkle Little Star. So, І оберіть собі пісню, яка для вас така більш нейтральна. І Юля буде співати дитячу пісеньку. And so you can just, in your own time, hum something like this. Ви можете в своєму темпі наспівувати якусь пісеньку свою. Okay. Okay, so what I will now keep, of course, keep with the touch. And what I will invite you to do now is to find some kind of like a phrase or affirmation that right now would be quite nice for you to say out loud. І продовжуйте ці вправи з дотиком і знайдіть собі якусь фразу або афірмацію, яку добре для вас буде зараз вголос говорити. Something maybe even like nourishing for the heart and soul. Може, вона так буде добре для вашого серця та для душі. Yes, maybe the words like love, hope, gratitude. Такі слова, як любов, надія, вдячність. Maybe just even the expression like I am safe, I'm safe. Можливо, навіть така фраза, як я в безпеці. Or I'm grateful for something. Або я вдячний за щось. And I will invite you, as you are doing it by yourself, I will invite you to repeat that at least 4 times as you are applying the touch, and yeah, out loud, to say it out loud. І скажіть цю фразу щонайменше 4 рази в той час, як ви виконуєте вправи з дотиком. And just notice for yourself how it feels for you to say this out loud. І просто помічайте для себе, що ви відчуваєте, коли ви говорите цю фразу вголос. Okay, and so then I will ask you to kind of orient yourself again to your body, to your mind, and just check now with that feeling that you were starting, how it is different now, how you're feeling differently now. Тепер я прошу вас сконцентруватись на своєму тілі, на своїх думках і перевірити той відчуття, той стан і помітити, наскільки він змінився, з яким ви починали працювати, яким він зараз. And please drop a note in chart. That would be wonderful to see. So I can see that like the warmth is
like through the body and calmness, Так можете в чаті написати. joy. Translating for Richard. Ага. The state changed drastically. Right now I feel only like internal warmth, like calmness. I'd like to smile. Thank you very much. This intensity like decreased by 2 times. Relaxation, calmness, satisfaction, calmness, harmony. Like I wish to go to bed. Someone yawned a lot. Nice, smooth relaxation. I'd like to sleep. Became easier, relaxed state. I'd like to go to sleep. From 4 till 0. I feel calm. Like intensity was 6, became 3. Relaxation, calmness. Like after some cognac. Balance, feeling of balance. And you notice also if you were measuring this number, how the number also, yes, 520. Yeah. Yes, so this was just about 12 minutes, I think, that we did. And this is how you regulate your state. So you just created a complete shift in about 10 minutes in your body and mind. Ну, ще всього за 10 хвилин ви змінили свій стан. Ось таким способом можна регулювати свій стан. And at this training, if in any way you are anchored in a stressful state, then you can just incorporate this touch to look after yourself. І якщо знаходитеся в стресі або щось заякорилося у вас, то ви можете використовувати цю техніку. And so you can use this, as I mentioned, as a prevention, and you can use it also during panic attacks even and during stress. І цю техніку можна використовувати під час панічних атак, під час стресових ситуацій. Sometimes only a couple of minutes is enough, sometimes maybe 15 minutes. Іноді достатньо всього декілька хвилин, іноді 15. And so the paradoxical thing that we say is the more you do it, the less you need to do it. І парадокс полягає в тому, що чим частіше ви використовуєте цю техніку, тим менше вона вам стає потрібна. Because it becomes automatic, so it becomes like a default setting almost. Тому що вона стає автоматичною, як така функція за замовчуванням. I use it in practically with every client now when I do one-on-one coaching. І я використовую цю техніку кожен раз, коли в мене коучингова сесія 1-на-1 з клієнтом. And I don't stop being amazed at how profoundly effective, soft, simple it is for people. It's puzzling. I mean, I know scientifically what happens, but it's almost puzzling for people how quick things happen. Yeah. І я все ще дивуюсь, якою ефективною, якою простою є ця техніка, і як швидко вона діє на людей. І клієнти дивуються, звичайно, я знаю з наукової точки зору, як це працює. So that's havening. Thank you very much. And I so encourage you to make this technique part of your life. Ось це була техніка гаванінг, і я вас запрошую використовувати цю техніку кожного дня. Я її постійно використовую. And thank you so much, Ksenia. Pass it over to Richard.
Мгм. Передаю слово Річарду. Okay. So we have one of the aims of showing you this process is not just for the process in itself, but so you can do it with the other things that we will introduce to you. Мгм. І мета того, що ми показали вам цю техніку, полягає не лише в тому, щоб ви могли використовувати цю техніку, а також задіяти її в інших елементах, які ми вам покажемо. And I'm planning to guide you through a simple process today, and the main process we will show you tomorrow is the transcendence process. І сьогодні також я проведу вас через один процес, а основний процес, з яким ми вас познайомимо завтра, це називається трансцендентність. Borislav, is it maybe a good time to have a 10-minute pause so people can stretch and... Борислав може дати нам перерив на 10 хвилин, щоб могли відпочити і зім'ятися. Звичайно. Okay, so I can stay here and maybe in English anyway, people can message if they want to, but we will come back in at 11 minutes past the hour. Yes. Перерва 10 хвилин, в 22:11 ми продовжимо. Okay. Thank you so much, Ksenia, for all this elegant translation and managing our two different accents. I understand you very well. Oh. terms may be difficult, yeah. Generally. Yeah, especially all this neuroscience. It's complex, yeah. Yeah. But you speak very, very slow. Thank you. I think that majority of people are able to understand because you speak slow. Thank you. I'm reading things in chats. Yeah. So many things. I can translate you. But the summon is in English. Yeah. Yeah, yeah. some of it's English. Oh, you have. Thank you so much. Very rapidly as well. Okay. So let's begin again for those who are still here. Для тих, хто ще тут, давайте продовжувати. So we had planned a longer session, and tomorrow we will just do 2 hours. I apologize for the misunderstanding. Сьогодні ми спланували довшу сесію, вибачте за недорозуміння, завтра у нас буде 2 години. And right now I'm planning to do a half an hour. You can think of it as a bonus session. І зараз я планую провести ще півгодини і сприймайте це як бонус. Kind of like an encore at a concert. Як на концерті виступ на біс. And if you needed to go, then with just what we have already, you would understand tomorrow's session, okay?
Але якщо вам треба зараз іти, то з тим матеріалом, який ви вже отримали, завтрашня сесія буде вам зрозумілою. So far we have introduced you to the idea of what is trauma and what is collective trauma. І ми познайомили вас з такими поняттями, як травма, як колективна травма. And Julia has introduced you to self-havening. Юля вас познайомила з технікою self-governing. And tomorrow I'm going to introduce, or we are going to introduce you to the transcendence process. А завтра ми познайомимо вас з процесом, який називається трансцендентність. And there are some psychotherapies which are already developed and which are thinking about how to use psychotherapy for collective trauma. І є психотерапевти, які вже працюють і думають над тим, як використовувати терапію для роботи над колективною травмою. And one of those is IFS, or internal family systems. І одна з з технік – це внутрішньосімейні системи. And this was developed by an American, Richard Schwartz. Цю техніку розробив американець Річард Шварц. And he is very interested in using psychotherapy to support social change. І він зацікавлений в тому, щоб використовувати психотерапію для соціальних змін. So, of course, it takes quite a long time to learn how to do his version of IFS. І, звичайно, потрібно багато часу, щоб навчитися робити розрозуміти ці внутрішні сімейні системи так, як він це бачить. But I'm hoping that if I introduce this and guide you through a simple process, you can understand how to incorporate this into what you do as a psychotherapist. Але я думаю, що якщо я проведу вас по цьому процесу, то ви зможете зрозуміти, як його використовувати в своїй практиці. And I think that the details are in this handout, which has been translated, I hope has been translated now into Ukrainian. І інформація по цьому процесу є на роздаткових матеріалах, і сподіваюся, що вони перекладені на українську вже. So there are a couple of important understandings that make IFS work. Є дуже важливих моментів, які треба розуміти про те, як працює IFS. And one is the idea of internal parts. Internal, what, sorry? Parts, pieces of something. Parts, sorry, yeah. І одне – це внутрішні складові. Yeah. And so when someone comes to you and they have a response that they don't like, something they do that or feel that they don't like. І коли хтось приходить з такою відповіддю, яка не подобається. In NLP as well as in IFS, we might say there is a part of their brain that is producing this response. З відповіддю з реакцією, то в НЛП, так само як в IFS, ми скажемо, що в твоєму мозку є така частина, яка виробляється таку відповідь, так реагує. So this means that they are not consciously planning to have this emotion or this response now. It is happening because this part in their brain is running by itself. І людина так реагує не тому, що вона свідомо це робить, а тому, що є якийсь шаблон в мозку, відповідно якого вона діє. So that means that this part of the brain was developed at an earlier time in their life based on perhaps on a distressing or traumatic experience.
І ця частина мозку, яка відповідає за цю реакцію, вона сформувалася раніше і сформувалася на основі якогось травматичного стресового досвіду. And so originally it was responding to events that were happening then. They're not happening now. It's responding to something a long time ago. І тобто ця частина сформувалася і реагувала на події, які відбувалися раніше, а зараз вже подій немає, а ми продовжуємо якимось чином на них реагувати. Now, there are two other important understandings that you would need to know to use this as a therapist, though. І також важливо розуміти дві речі, щоб використовувати цю техніку. One is that there are two different kinds of parts. Що існує дві різні якби групи складових. And firstly, these parts, they deal with emotions that overwhelmed where the amygdala overwhelmed the conscious thinking. І це ті такі складові, які стосуються, вони такі, це такі емоції, які активують наше це мигдаловидне тіло. And so the brain has pushed away, or Richard Schwartz says, exiled the painful feeling. І наш мозок, він якби в сторону відклав ці такі болючі відчуття. And so they do that, the brain does that in two different ways. І мозок робить це двома способами. One is with what he calls a manager part. І одні частини він називає частини управління. And the other one is a part that is he calls a firefighter. Firefighter. Yes. І інші частини він називає пожежником. So the firefighter part is the most obvious. І ця частина, яка називається пожежник, вона більш така очевидна, явна. The person has a panic attack, they get angry, they shout at someone. Це, наприклад, у людини панічна атака, вона зла. The person may use some, get drunk, or they may use some drug. Людина, може, випила, або якісь речовини вживала наркотичні. Do some other addictive behavior. Або якусь поведінку проявила залежності. So these are firefighter activities. They are emergency responses. Тобто це реакції пожежників, це реакції в таких надзвичайних ситуаціях. But there is another type of part that we don't understand, or we don't talk about in NLP. Є ще така частина, про яку ми не говоримо в НЛП. And this is the manager part that tries to ignore the feeling and keep everything calm. Ця частина – це менеджери, і вона намагається якби уникнути цього відчуття, і щоб все було спокійно. So let me give you a really simple example. Давайте я наведу вам дуже простий приклад. When I was 4 years old, in my holidays, I went to stay with my grandmother. Коли мені було 4 роки, то на свята я залишався з бабусею. And my grandmother was very proud of me at 4 years old, so she would take me to see her friends. They were also old women. І бабуся мною дуже пишалася, і вона брала мене на зустріч зі своїми подругами, які були таке ж
літні жінки. It was horrible. Це було жахливо. So I was, as a 4-year-old, I was completely bored. І мені 4-річному тоді було дуже нудно там. And I also had to kiss these elderly women. That was part of the rule. І правилом було те, що я мав поцілувати цих жінок. So I hated these visits. І я ненавидів ці поїздки. But one day I remember I noticed that if I behaved in a certain way, these people were very nice to me. Одного дня я помітив, що якщо я поводився певним чином, то ці люди були дуже такі приємно поводили себе зі мною. If I sat very still and I smiled at them, якщо я тихенько сидів і посміхався їм, and I spoke very politely, then they would say, "Oh, what a lovely little boy he is." і чемно говорив до них, то вони казали: "О, який гарний маленький хлопчик." And of course, then they would give me chocolate biscuits, things like that. І тоді, звичайно, вони давали шоколадні мені печиво, різні солодощі. So I learned to exile my feelings and pretend to be a good little boy. І я навчився відставляти в сторону свої почуття і вдавати з себе гарного маленького хлопчика. But at 4 years old, I can only manage this for so long, for a certain amount of time. Але в 4-річному віці я міг якби утримувати цей стан, вдавати так не дуже довго, лише якийсь проміжок часу. And then the feeling of boredom and frustration would start building up. А потім почуття розчарування і нудьги, вони все-таки ставали все сильнішими. And the other part would come out from my brain, which Richard Schwartz calls the firefighter part. І тоді виходила інша частина, яку називають пожежник. So then I stamp my feet and I say, I want to go home. Тоді я починав тупотіти ногами і кричати, що я хочу додому. And so, of course, when clients come to see us as therapists, they have these two different kinds of parts. І коли клієнти приходять до нас як до терапевтів, в них є обидві ці частини. Unfortunately, we usually only fix the firefighter parts. І, на жаль, ми працюємо чи ми виправляємо лише ту частину, яка називається пожежник. And we ignore the manager part. І ми ігноруємо частину менеджерів. The manager part is carrying collective trauma. І частина менеджери, вона зберігає в собі колективну травму. Be a good little girl, accept that life always has suffering. Будь хорошою дівчинкою, просто приймай це життя, в якому є страждання. Always obey other people and don't explain what you want yourself. Просто слухайся інших людей і ніколи не пояснюй, чого ти сам хочеш насправді. Don't say anything that causes trouble because it only gets worse. Не кажи нічого, що призведе до неприємностей, і все стане лише гірше таким чином. This is collective trauma. Це колективна травма. And when the person comes to the therapist, usually the therapist just works with the firefighter. І коли людина приходить до терапевта, то терапевт працює лише з частиною пожежника. So the person who comes in to see you is actually the manager. Але людина, яка приходить до вас з проблемою, це менеджер. And sadly,
many of these manager parts of our brain, they are no longer they are no longer relevant. They are from generations and generations ago. Але, на жаль, ці частини мозку, які називаються менеджери, вони зараз вже не актуальні, вони відносяться, якби виробились багато поколінь тому. And when we actually communicate with them and listen to them, А коли ми з ними спілкуємось і слухаємо їх, then we can, if they feel listened to, then we can actually ask the part of our brain, are you actually from this lifetime, or are you inherited from my family, from my ancestors? і коли вони відчувають, що їх слухають, тоді ми можемо запитати цю частину мозку, чи ти з цього життя, чи ти прийшов від моїх предків. Now you understand, if I'm just taking you through this very quickly in a moment, І ви розумієте, що я дуже швидко вас проводжу по цьому процесу. it may be just interesting, like the story I told you about my grandmother, І це може бути просто цікаво, як історія про мою бабусю. or this may accidentally remind you, even though I'm going to say choose something small, it may remind you of something much more traumatic. І я розказав таку просту історію, але вона може нагадати вам про якусь більш травмуючу ситуацію. And then that is when it would be best to be using havening as you even finish this little process. І тоді можна застосувати техніку хаванінг навіть в кінці цього невеличкого процесу. So I'm going to guide you through a process. You can close your eyes if that helps. I'm just going to ask you to think about something that happened. І зараз я проведу вас по цьому процесу. Ви можете закрити очі, якщо вам так буде простіше. І я вас попрошу подумати про якусь ситуацію. And what I would like you to do is to find some place in your life where you behave in a way that you don't feel good about. І я хочу, щоб ви згадали про якусь ситуацію в своєму житті, коли ви поводились якимось чином, і якби ви не пишаєтесь цим, вам це не подобалось. But not a place where you shout and scream, not a place where you do something that is an addiction, not a firefighter. Але це не має бути якась ситуація, коли ви там кричали чи проявляли свою якусь поведінку у залежності. Тобто це не ситуація для частини пожежних. I'd like you to find some time when you perhaps feel like you end up rescuing other people or not standing up for yourself. Я хочу, щоб ви згадали якусь ситуацію, коли ви ставили під ризик інших людей, або ви не захистили себе. Or a time where you feel guilty or ashamed of what has happened. Або таку ситуацію, в якій ви почувалися винним, або вам було соромно за те, що сталося. A time when you are being a good little girl or a good little boy. Той час, коли ви були маленькою хорошою дівчинкою або маленьким хорошим хлопчиком. And you wish you could be more real. А ви хотіли, щоб ви були більш справжнім собою. Not the most dramatic time in your life, just some time when you accidentally get caught in this old way of thinking. Не беріть якусь ситуацію дуже драматично, а якусь більш легку. And as you think of that time, І коли ви думаєте про той час, I want you to ask, this is a very common NLP question, ask this part very gently, what are you trying to do for me by behaving in this way?
І це, я прошу вас задати собі питання, і це таке типове питання з НЛП. Спитайте що така поведінка хотіла зробити для вас, для чого вона була? Yeah. So imagining that this feeling, this way of behaving must have started for a reason a long time ago. І ви так себе поводили з якоїсь причини дуже давно. What would you have been trying to do for me? Тобто, що така поведінка намагалась для вас зробити? And if it says that it's doing something negative, like trying to punish you, then ask it again. When you do that completely, what does that give me that's even more important, though? Наприклад, якщо відповідь буде якась негативна, щоб покарати тебе, то запитайте, що ще важливіше це дає мені, дало. Until you understand that it was trying to protect you from some kind of pain. І, скоріше за все, відповідь буде, що вона намагалась захистити вас від якогось болючого досвіду. And the next thing I'd like you to do is to pay attention to this part and check where do you feel it in your body. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цю частину і де вона знаходиться у вас в тілі. And we want to understand a little bit, how old were you when this part began? І ми хочемо зрозуміти, скільки вам було років, коли сформувалась ця частина. So one way to think is this the way an adult behaves, or is this the way a 5-year-old behaves, or is this the way a 7-year-old behaves? How old does this part seem? Тобто, скільки, здається, років цій частині? Чи веде так себе доросла людина, чи так поводить себе 5-річна дитина, чи 7-річна дитина? Тобто, скільки цій частині років? And another thing is to check, how old does this part think you are? І ще важливо перевірити, як ця частина думає, скільки вам років, як вона вважає. Does it think you are an adult who can manage the real world, or does it think you have to be protected like a little child? Ця частина, можливо, думає, що ви доросла людина, яка може впоратися і вижити у дорослому світі, або вона думає, що щоб захистити себе, вам потрібно поводитись як дитині. And then thank this part for what it was trying to do. А тепер подумайте про те, що намагалась зробити ця частина. Because it was trying to protect you in some way. Вона хотіла захистити вас якимось чином. And notice how the part feels when you thank it. І помітьте, як ця частина почувається, коли ви так думаєте. Now, as you understand that this part began a long time ago, І коли ви зрозумієте, що ця частина сформувалась дуже давно, you understand as well that it began in a world that's different to the one you live in now. І ви також зрозумієте, що вона сформувалась тоді, коли світ був інший і відрізняється від того світу, який є сьогодні. And so the first and most important thing perhaps that you could check is what amount of what this part does is relevant to your life and what amount has it just learned from your family. І також важливо перевірити, яка частина цієї частини
вона релевантна сьогодні, яка її частина більше відноситься до вашої родини, те, що вона вивчила в родині. Так. And so check, of course, if it understands that the time has changed, it may be okay for it even just to let go of that old way of behaving. І якщо ця частина розуміє, що часи змінилися, то, можливо, вона якби прийме те, що просто треба її відпустити зараз. And of course, it began at a time when it was protecting you from other emotions. І, звичайно, ця частина сформувалася, коли вона захищала вас від емоцій. And so those emotions as well may be ones that you don't need to be protected from now. І, можливо, зараз вас не треба захищати від цих емоцій. And you might even imagine that symbolically it lets go of some of those emotions. І, можливо, якось символічно ви уявите, що ця частина відпускає ці емоції. That you imagine those emotions flowing out of you and back into the water, back into the air, back into the earth. І ви можете уявити, як ці емоції якби витікають з вас, і вони йдуть або в землю, або в воду, в повітря. Even into the fire. Можливо, навіть в вогонь. And as you let those emotions go, І коли ви відпускаєте ці емоції, remind yourself that you've grown up since this part began. Sorry, could you repeat, please? Was reading. Remind yourself that you've grown up since this part began. І нагадайте собі, що ви вже виросли від того часу, коли сформувалася ця частина. So that it would be okay for you to allow this part to grow up now, to become more fully your age. І тому ви приймаєте, що це нормально, щоб ця частина виросла зараз до вашого віку. Even to allow this part to merge and become one with you. І навіть ви можете дозволити цій частині стати єдиним цілим з вами. And trust you as an adult to be able to manage the situations in your life. І щоб вона довіряла вам як дорослому управляти ситуаціями в вашому житті. And now, to remember a time when you responded in the way that you would like to respond instead of with that old part. І тепер згадайте ту ситуацію і як би ви хотіли поводити себе в ній на місці тієї частини, яку ви виростили або відпустили. Even a single example of a time where you responded in the way that you would feel good about. Згадайте ситуацію, коли ви, коли вам подобалось те, як ви себе поводили. And imagine as this part merges into you that you now have this other choice as well. І уявіть, як ця частина, вона поєднується з вами, і у вас є вибір. And in your mind as well, gently thank those family members, those ancestors who may in fact have encouraged the development of this part when you were young. І подумки проявіть вдячність тим членам вашої родини, завдяки яким або через яких сформувалась у вас ця частина. They were doing the best they knew how to do then.
Sorry? They were doing the best thing they knew how to do back then. Вони робили найкраще з того, що вони могли тоді. And now you know how to do other things. А зараз ви знаєте, як діяти по-іншому. And then check when you think about that original situation that you were thinking of, how it feels different now. А тепер подумайте про ситуацію, яку ви спочатку уявляли, і наскільки змінились ваші відчуття. Notice that even though we were just imagining this, you have a sense of having more choice now. І навіть ми просто уявляли цю ситуацію, а зараз у вас, напевно, з'явилось відчуття, що у вас є більше вибору. You can understand how those old choices came into being. You can let them go. Ви тепер розумієте, чому ви тоді робили такий вибір, і ви можете відпустити його. And you can look into a different future that we create together now. І ви можете подивитись в інше майбутнє, яке ми створюємо. So in a longer way, this kind of little guided imagination or ritual, we might say, І цей така невелика керована уява, або це такий ритуал, його можна так назвати. this is one of the things that we have lost in modern cultures. Можна сказати, що ми це втратили в сучасних культурах. And as we said at the start, as psychotherapists, we are recreating this. І як ми казали на початку, що як психотерапевти ми відновлюємо це зараз. So I want to thank you, first of all, as someone who is part of recreating this meaning in our lives. І я хочу подякувати вам перш за все, як тим, хто віднаходить цей сенс у житті знову. I want to thank you for being at this precious moment where you can bring the best from the past and create even better in the future. Я хочу вам подякувати за те, що ви знаходитесь зараз в цьому цінному моменті, і ви можете взяти ситуації на минулого і створити краще майбутнє. I want to remind you that you and we are part of humanity. Я хочу нагадати вам, що ви і я, всі ми являємося частиною людства. And we are part of creating humanity's future. І ми зараз створюємо майбутнє людства. And now, of course, it's time for sleep. І зараз, звичайно, час вже йти спати. Thank you so much. Thank you so much for being here, friends. Дякую вам дуже за участь сьогодні. Дякую, Річарде. Дякую, Юлія, за те, що ви були з нами сьогодні ввечері. Дякую всім учасникам конференції, які сьогодні були з нами. Хочу сказати, що завтра буде продовження нашого вебінару з Річардом та Юлією. Приходьте о 20-й годині. Та ми ще будемо працювати десь 2 години. А роздатковий матеріал стосовно сьогоднішньої лекції та завтрашньої вже в чаті, можете качати. Та відео сьогоднішньої лекції буде через декілька годин після окінчення сьогоднішнього вебінару. Любі питання, коментарі пишіть мені індивідуально та не вирішуйте питання прямо в чаті зі мною, коли йде лекція. Буду вам дуже вдячний. Thank you. Thank you, Richard. Thank you, Julia. Thank you, participants. Tomorrow we are continuing our session with you that will last 2 hours. Thank you for being with us today. A video of this session will be
available in 2 hours on YouTube. Дякую, Ксенія, Борислав. Бай-бай. До зустрічі. Bye.